Rada na culture na tumetembea mahali pengine kidogo. Tunaongea na wale wa zamani. Ni wa zamani kweli ama ni nini? Mabazu. Founding fathers. Founding fathers. Utacheki kuna watu wako around this time but they don't know where the music came from or the people who were there before. So tumeenda tu down memory lane kuongea na mzee fulani. Atajiintroduce kwanza, alafu tutaongea kidogo. At least you get to know him. Wao simu. Hapa kuna jamaa anaitwa Chris Winnie best yetu. Rafiki wa jamii. Natembea na hawa. Nyumba 10. Vile tumesema tumekaribishwa hapa rafiki yetu wa kitambo. Ametukaribisha, ametuwekea maji hapa tukipiga gumzo yetu pole pole. Atajiintroduce alafu tuendelee kuzungumza. Okay. Manze, karibuni. Mimi naitwa Ngalah Oyero. Mimi nimejumse from kitambo sana. Tumejuana for the longest ever. Tulikuwa mtaani pamoja Huruma. Umse tumeimba naye kitambo. Msa alikuwa singa mnoma by the way. Bado ni mwanzo okay bado mimi msanii lakini yeah. Hiyo ni story nyingine. Good to meet you man. Good to meet you guys. Karibuni. Hata sisi ndio furahi kukuona bana. So tulikuwa tumeambiwa tunakuja kuona jamaa anaitwa Ngalah. Huyu nani nikamwambia group fulani kasa. Hiyo group nilijua lakini nilijua before hiyo group. Ulikuwa unajua jina tofauti. Okay, so by the time we were meeting, jamaa alikuwa kwa group ilikuwa inaitwa Emmanuel's Clan. So those days we were all very young guys. After that the group went through a small transformation. Hebu tuanze hapo bro. Emmanuel's Clan ilikuwa when did it change the name? So Emmanuel's Clan, first of all the group fulani ya boys ilianza huko Huruma Madhari. And tulikuwa naenda church inaitwa Redeemed Gospel. Along the way tukaanza kutafuta vile tunaweza ka make brand iko bigger. So we got someone who was ready to support the dream. And kwa hiyo harakati tulikuwa zile za okay tukiendelea kuimba gospel music which is okay but after part of audience tunataka because we wanted to go beyond internationally. So then Emmanuel's Clan change to Yunasi. Yes. So you can say Mungu Yunasi, but we just shortened it to Yunasi. Yeah. So you do transition. So that was between, if my memories are alright, saizi imechomwa na vitu tofauti. Ni sawa tu. Bado tuko. 2003 hapo nikidhani. 2003. Yeah, I think hiyo area. It was before. Okay. Because tulianza 98 huko. Yeah. I remember your name will change around the year 2000, 2001. Hapo. Tukianza. Hiyo area, yeah. And I remember your time mko mnafanya nini? Was it a cappella music? What was it? What was the thing mko mnafanya? Bro, tulikuwa noma cappella. Yeah. Nyinyi mko mnatupatia kompela kama kulikuwa na safari okina nani? Zilikuwa mingi bana. What are those guys called? Safari Africa. Safari na Abinyiza. Wow. Pia walikuwa na Okay, I haven't had that name in a long time. Justo Asikoe, I think. Asikoe mmoja wa nini? Jabali. No, not Jabali. Wait, I'm mixing these guys. There was Jabali. But there was Safari Africa. Safari wale Jabali walikuwa mbele yetu. Exactly. Walikuwa wazee wetu. So like founding those guys were well ahead of us. Exactly. But Safari there was a guy called that song of Nani Oreyo, Tera Dene Kisumo. The guy who sings the male voice. He was in Safari. Abi Nyinza was in that group. There were also some other 4 guys. Those guys used to sing, man. So us, when we were growing up, Yunasi, we looked upon those guys. So we wanted to be like them. So we started doing a cappella. So I remember we would do songs from Black Mambazo. We would do some worship song. I remember Bavol and all these things. Pude kona imba watu nashikwa na kuna time maga fulani aliambia kwaya nyingine hapo mtaani. Ati na hii kwaya ya watu waine inaimba vizuri kushinda yenu ya watu wengi. It's true. And then we met these guys. Compare kwa compare. But kwa compare, the good thing those days was had support because if you're doing something, because those guys were doing like we were singing but also acting and whatever. So the opportunity was if you're having an event before the event starts, they can come and actually do their songs before you.
perform. So I think these days was a lot of supporting each other. Support. Yeah, I talk to the guys who are there now, the guys who are still artists and whatever. There's a lot of that feeling. What was nisaidiana sana. Unajua hizo siku hazikuwa stories za pesa. It was about ilikuwa ni how passion. can I help you, how can I push you and all that. True. Lakini sasa Yunasi bana, nyinyi mlishika line nyingine. Hata nataka kumuuliza, tulikuwa tunaenda Alliance Française tunasikia ati tunasema tunataka kufanya show, tunaambia no. You should be like Yunasi. They're doing a song about Coca-Cola bottle. You just recorded Coca-Cola bottle. Unashindwa asili aje bana. Hizo malike walizipata aje? Walipata pande gani? Bana, hao walituchafua. I guess I guess hustle to make, because music is what we knew. That's what we knew how to do for life here too. Because with Yunasi, yes, we have guys who went to uni and all those Okinananis. Like for example, there's a guy called Dominic. He went to uni, did programming. Now he's like one of like super, programmers. He works with some banks I won't mention, but he's really, really good. Then we have Dennis. We had Dennis. We had Eric. We had Simon. We had Ben. So we went to high school, but some of us didn't do at other careers, at nini ama professions. So music, that's what we did. Exactly. So now we were okay, sawa. Tunaimba hizi makapela, tunaimba hizi kizungu. One day we met this French guy. His name is Gerard Sabi. He was then director of Alliance Française. I was just like, okay, sawa, you guys sing well, but now what makes you different? If I'm to sell you outside, how am I going to sell you? You get it? Because you sound like any other person out there. We had to go back to drawing board tufikirie, sawa, kuna hizi ngoma zetu za rhythm zetu za Kiafrika, kuna words pia zina relate na society zetu. For example, when we chat the song Jiopogore, hiyo ndio ilikuwa swali yangu next. Ile ni classic. Ufanyeni hivi. If you never heard that song, go and look for it. But that one nasikiza, I think like 2 weeks ago. Thanks man. That thing is timeless. Yeah. True. Who was hitting those high notes? Kwa nasukuma hizo high notes. Sasa that was me. Ai. Omera ya waji opogore. Nyithiwa ya waji opogore. Omera ya waji opogore. Nyithiwa ya waji opogore. Omera ya waji opogore. Yeah, ndio hiyo sasa. Sauti bado imeanza. Bado sauti iko. Haijaenda. It's beautiful. Do you know what? That song was my first ever song kuandika. I had just learned like 3 notes kwa guitar. A guy called Derito moja. This is how industry waga saa zingine waga ni kitu unaona sasa huwa na interview na namjua wewe ubaba nakujua. So now Derito is like the guy who found Sarabi. Yeah, but then before Sarabi were kids, me and Derito used to be neighbors mtaani place panaitwa Kasabuni uko ghetto kabisa. So we wanted to be like Derito, because Derito was the guy mwenye alikuwa anapanda ndege akienda Norway, because he used to work with Maisa. There you are. So Derito would come back with like freshly cut jeans, kiatu, guitar, nini, like mimi pia mimi nataka kupanda ndege nikuika homse. So one day he told me, bro, na guitar sichezagi, sinaweza kupatia, sisi naona uko na interest na kujua muziki, si nikupatie hii guitar. He gave me a guitar. I learned 3 notes which were like G, C and D, I think. Na nikaandika Jiopogore. Hivyo tu. Hivyo tu. Then hivyo ndo vile ilikuwa. I wrote the words, wrote the melody. I remember we just started to go to Tejusaya's studio. So he presented everything that we had, and me mshy hapo, because you're not really ujazoea. I'm like, yo, I have this idea, what do you guys think? Tejusaya was just like, hiyo hapo. Hiyo ingia kwa studio, hiyo big up Tejusaya. Man, you guys aliga hiyo hapo. hiyo hapo.
it remains one of our best songs up to date. Hiyo song ilikuwa kali. Thanks to Derito, thanks to Maisha ya Ghetto. Nasema, yeah. Wajua moja nimesema that particular song. Has someone redone it? Actually, recently, I don't know if you know Gravity Yes. Reggae. Yes. So they're doing, I think, a compilation of albums where they revisit what was hit by then. So they've done a couple of stuff, and they approached us to do a remix. So they did a remix of that song. Recently. And I know also Kina Nani, there's a group that used to be in Nani Sauti Soul stable, but I don't know if they're still together. Some 3 guys. What it was? It was GRJ. Those kids. Because I think I had that version again. Then I was like, no, I know this song from before. So now I Googled it after YouTube. It's been done recently, but I still think you're in ile ilikuwa ni classic Simplicity. Alafu hiyo video kwanza. Mlienda mpaka wapi? Story ya video ilikuwa gani? Faransa wale tupatia madoo hiyo time. A video hiyo time ilikost karibu 1 point something. Hiyo enzi. Wewe unajua vile kushoot video ilikuwa hard. Kushoot video kidogo ngumu. Hizo siku audio ilikuwa enough. Exactly. If you did an audio you already made. Exactly. Your life was made. kushoot video ilikuwa ni shida. Video kitu gani? Utatoa wapi do? Video. Vivid Futures, my friend. Nakumbuka Vivid Futures. Let me tell you, na shoot my video. You see the camera we're using here? Hizi vitu hatuko Mali itatoka. Yani the dream there was very different. Just make some music and all that. Exactly.